السلام عليكم يا هلا والله بالشباب. الآن راح نتابع مباراة روس ضد درالي. طبعا المباراة في نصف النهائي ومؤهلة إلى النهائي المباراة، وإن شاء الله بكرة راح تنزل لكم مباراة ترك ضد ناس. فقبل نتوجه للمباراة لا تنسوا اللايك والاشتراك، الله يسعدكم، وفعلوا جرس التنبيهات. وإذا بغيت تشترون أغراض روكيت متجر كازن عندهم جميع الأغراض، فاللي يشتري من عندهم يستخدم كود ليل عشان يخصم له، ورابط المتجر بالوصف. بدأ يلا. طبعا درالي مسجل هدف. يعني 1-0 النتيجة. بدت شكرا على الفول ويا شو اسمك فارس. الثاني جاء اوكي. العاب والله. متى السلسلة؟ سلسلة ايش؟ عندي سلاسل كثير انا ادري ايش تقصد. درالي عربي. نعم عربي. قهوة ولا شاهي؟ والله شوف الشاي يعني أنا أهم شيء شاي نعناع يعني خلاص. خليك تصحصح إلى يوم القيامة إن شاء الله. حلو من روس. هدف رواس يعدل إن شاء الله. بالتوفيق الرواس. يلا بالتوفيق بإذن الله رواس. يعني كوني سعودي أنا أكيد بكون مع رواس يعني، ولا كلنا عرب يا شباب. Exactly as Rawas flicked the ball. It's a very bad left or back right kick off there from Drally. سبحان الله جالس يسوي شيء نعناع بيض بالعافية يا ريان بالعافية. والله يبالها بس ما ينفع أنا توي صاحي يعني توي صاحي. Great effect in the ace match against TRK yesterday. And another 50-50 is controlled well by Rawas. البث يعلق من عندك يا اوس، من عندك اكيد. انا عندي ما في شيء انا. يا سلام على الطيران يا لعيب يا روس. فنان ما شاء الله عليه. فنان الذي فكر يجمع ثلاثة بلا ميعاد. كم بلانك كثير كثير. الشامبيون 3 والله الا الشامبيون 3 انا. والثالث جاء من ذا. السلام. Kind of just seemed like a 40% chance to work play. And let's pick the spots out here. So far, روس ايه يا فارس. نعم بس اذا تقصد من يفوز اتوقع اللي يفوز روس يعني. ان شاء الله روس ان شاء الله. أربعة والله. الشاي والماء والسكر يا سلام عليك. هذا جابه على طول ما شاء الله. اصلا روس كان يلعب ضد موكسي. يلعب طيران وميكانيكس، يلعب كل شيء. بتنزل لكم بكره وبعد بكره والله ما ادري. المهم انها بتنزل المباراه بتشوفون الروس ما هو روس حرفيا. يطير ويسوي اشياء. شكله هدف دي والله هدف. انا من والله العلم ذا ما عرفته بالضبط بس نعم 7 انعام. إذا دخل أبو ليل بدال روس انجلد الثاني. يا سلام عليك صح عليك. لو فاز روس من يقابل الفائز بين الناس وترك. طبعا ما لعبوا لحد الآن يعني الناس وترك يلعبون بعد المباراة دي إن شاء الله. والله روس قال له ارجع الباب. روس مرة متحمس يخش على شيء. والله أول جيم يا ريال لا تستعجل هذا أول جيم. أول جيم يكون لخبطة شوي. اتوقع هذا اول مره اشوفه يلعب درالي. اتوقع عاد ما ادري اذا قابله في الرانك ولا شيء ذي ما ادري. لا اله الا الله يفلك.
100 boost. He does get it. Now it's time to start heading back the opposite way. وش تتوقع نهائي سعودي مغربي؟ والله شوف هو كمتعة يعني كاستمتاع انه يكون نهائي مغربي وسعودي كمتعة. ولكن اذا تبغى عن ودي انا اكيد ودي انه يكون نهائي سعودي عشان ما يروح يعني عن السعودية. حلوة والله، والله حلوة من درالي دي. صح هو الجيم ما يحسب، اكيد ما يحسب. ايه اكيد هذا علم الامارات. ونعم نعم. ادخل. ايش السالفة؟ يقولون نروح العب معه. شايفين لعبي انتم؟ والله احد ملعب عليكم، موريكم لعبة تحسبونها انا شكل. تراني تشامبيون 3 انا. هذه هدف شكلها. ضيع الوقت يضيع الوقت. اصلا الجيم الاول ما يحسب يا معك حق جهول. اتوقع اسمك كذا. الله قاعد اجيب العيد 3 اسامي بس اسمع علي عاد انتم اساميكم اخي اكتب اسمك في هذا عشان نعرف نقرا بالعربي. Derali got himself back down pretty well. Looked like he was beat when he originally jumped. Rawas trying to just bait Derali in. صدقوني يا عيال ان روس يقدر يعدل النتيجة ويفوز. صدقون ولا لا؟ يلا حرقت عليكم المباراة. حرقت عليكم. روس راح يعدلها ويفوز. الحين درالي بيحاول يجيب الفيديو يجيب العيد فيها. شكرا على الفولو يا ان اي. يلا هذه هدف. روس يعني اتفشلنا روس. قاعد اقول تقلبها تكفى. صح 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 صح. يلا 3 اهداف مدري 4 اهداف. يمدي. وعليكم السلام. مرحب يا مرحبا يا ان اي. ولكم متى سلسلة ال2 في 2؟ والله شوف سلسلة 2 في 2 انا قاطع عن ام اللعبة يعني لعبي خايس من الاخر صدق. خلوا المستوى يرجع. نحاول نحرق ان شاء الله. يلا هذه هدف. يعدلها صدقوني. 3 اهداف يا عيال. اللي قال ما يمدي حفظت اسمك سالم ياسي وش الاسم يا سالم يا سلي. عيال عليكم اسامي غريبة والله. المهم ان تشوفونا ان شاء الله. الفرنسيين كيف طلعوا؟ والله طلعوها والعرب. خالد تكفل فتيرة ولا شو اسمه وموكسي تكفل فيه روس. يلا طلعوا. ايه كلهم طلعوا كلهم. جي نعم والله حاول روس. والله حاول ما عليه. انت تتوقع يفوز؟ اتوقع روس والله صراحة. انا توقعت روس. ما راح اغير كلمتي يا عيال لانه غير كلمتي. الله يوقف التصويت. خالد طلع يا ريان طلع امس من ترك سويب. من طلع زن طلع موكسي وروس طلع موكسي. روس جاي بالعيد اليوم والله جاي بالعيد مع انه كان مع بوس قبل شوي يعني كان مديز يروق بس لعله هاجه مع الصدق. دايم ترك فرش خالد النعم. ترك ضد ناس. اللاعب اسمه ناس كذا يا عيال والله اسمه كذا ناس. ما هو زي امس اقول اسمه ناس تضيعون. هو اسمه كذا. حلو البونس دربل. ناسي عندي يقولون خالد طايح مستوى. والله ما شفتوه انت ما شفتوه ضد فتيرة. بتنزل لكم بكره تشوفون خالد وش سوى فتيرة. طبعا انا حرقت عليكم بس يلا ما عليه. والله العيد ايش اسمه روز جايب العيد اليوم ما ادري ايش فيه.
صحيح صحيح، اللي يقول خالد ما هو طايح من استواء، صح عليك. الناس تطورت فعلا. الحمد لله جت، والله حسبتها برا. عندي احساس انها يتركوا درالي. ممكن تصير وممكن لا. Yeah, Ross has got to do a little bit of guesswork as well whilst he's in the air as to where the call actually is. ابو ليل من افضل روس وترك والله حاليا. احس يا اخي المستوى فيه تقارب بينهم الصدق يعني. سجل ترك قاعد يؤدي في الونز اداء اسطوري. روس بعد فما ادري والله الصدق، ما ادري منكم الونز ما تدري مش كلهم قاعدين يدون والله. فممكن انا اروح الروس والله، مع اني شفت ترك والله انه قاعد يبدع والله. ايزي سيف لي والله. والله روس ايش فيه؟ عليكم السلام. ولا لا أولين من أفضل ترك ولا زن؟ زن الصدق زن أفضل يا أخي. روس كنا هالجماعة اليوم والله. السالفة والله المغاربة يلعبوني والله لعيبين والله لعيبين ما شاء الله عليهم. بس ما أدري علام روس اليوم هسه ما هو ياما والله. في اهداف يعني تحس المفروض ما تجي. ضيعوه من بعد ولا لا؟ لا الحمد لله هدف. وعليكم السلام مرحبا يوسف ولكم. ابو ليل تشوف نوب مظلوم الناس اللي جو ضده؟ لا والله ما هو مظلوم، كان مجموعته يقدر يتاهل منها والله. بس نوبو يحسن دفاعه اموره طيبه باذن الله، لأن الدفاع مرة رايح. اللي شاف مباراة مع زن يعرف حلوة اللخمة ذي كفو حلوة. يمكن روس ما صلى العشاء، لا يصلي ايش دراك انت؟ ادري انها ذبة بس يعني. الا الصلاة والاشياء ذي شباب. نشوف يا عمار دائما يخسر اول جيمين نشوف. نعم الدفاع حقه سيء يا اسمك ريان. الجيم ذا المفروض يعني انه نروس ما يخسر يعني المفروض. وحلوه ذي والله حلوه. لا بدا يرجع. اولين من اقوى زن ولا روس؟ والله شوف زن قدر يفوز على روس صدق يعني، ولكن انا اشوف روس افضل. انا بالنسبه لي روس افضل لاعب. انا تحط اي لاعب عند روس بقول لك روس. اتراجع عن كلامي. لا اله الا الله. عدلها اصلا. والله بدا يرجع كويس يعني بدا يرجع. ابو ليل ولا خلها ابو ليل احسن يا يوسف، لا تروح بعيد الله يعطيك العافيه. والله الحمد لله يا عيال تصدقوني بغيت اسحب على البث والله العظيم. والله جت نومه لا اله الا الله. نومة اهل الكهف اعوذ بالله. تكفى ما في جنة، لكن الحمد لله قدرنا نبث هدف. ترى ابو ليل يشجع رول 1 يا اخي. ما نشجع رول 1، حطيتنا نشجع رول 1 عشان بس اقول روس افضل لاعب. والله ما ادري كيف تفكر انت. حبيبي يا ريان حبيبي. اول توقع لو يجي يشارك يقدم مستوى والله ما يقدم شيء صدق. يا لعيب السيف حلو. هذا ما هو كلامي، هذا كلام وجيه هو نفسه. يقول هو ما هو لاعب بطولات والاشياء دي ما هي له. طبعا انا ما هو كلامي، هذا هو كلامه هو بنفسه.
either underestimated Roas recovery time or overestimated. يلا هدف التعادل. ساتر فلكات موكزي. 5-5. والله فلكات موكزي موجودة That هنا. could be a costly mistake for Drali, an opportunity. نايب درالي وترك بياخذها Roas ترك. takes the first one he's نشوف given. And انتوا على طول سحبتوا على ناس. اصبر خلونا نشوف ناس ترك. نشوف مستوى ناس اليوم كيف، مستوى ترك اليوم كيف. ليش احمد ما يلعب؟ لانه ما هو لاعب ونز. هذه بطولة ونز واحمد ما هو. يا ساتر يا روس. ولي الفلكات. لا اله الا الله. اي النهائي اليوم مرياني. One touch and volley. Beautiful technique by Roas. اجي والله ما يقصر تذكر يدخل البطولة ياخذها. Drali had the boosted advantage there. ياخذ مين الله يعطيك العافية. Position to defend. But once again he's underestimated the speed of Roas in the setup, and now Roas with the pre-flip shot. That one is saved by Drali's counter pre-flip, but Roas is still in a dominant position. وجيني محترف بس اي يا عيال هو يقول ما هو لاعب بطولات يعني خلاص. حلوة ذي حلوة. تقارنون صعب يا عيال. تدخلون واحد زي وجيه مثلا. وجيه ترى ما يلعب كل يوم يعني زي اللاعبين ذولا يلعبون في اليوم 10 ساعات. 10 ساعات يمكن يلعبون بيوم واحد. فصعب. عرفتوا. وعليكم السلام فهد. ولكم. والله فاتك الصدق. الجيم ذا روس تفلت. اما الجيم الاول والله جاي بالعيد روس الصراحه. روس يدرس الخصم في الجيم الاول. والله معك حق صالح. كلام منطقي يا سلطان صالح. نسوي مقطع فيس كام بكره ان شاء الله. فيس كام. اوه كلوز. To back it up this time, not all in. Roas will be in defense for this play, but it's a big one from Drali. He's hit that last touch extremely high though. Roas حلو دبل سيف. شوت. قدر يلحق والله. Threatening the counter attack with that touch. اسكام. Trusted himself to make it. This is great stuff from Roas in the aftermath. I think game 2 will be his. كيف تهزم روس بكلمة الأحد الجاي مدارس. جي الجيم ذا جي. انا 16 رانك دايموند 3. كويس الريان. حلو بس ترى العمر ما هو شو اسمه ما له دخل. اللعبة تعتمد على انت كم من متى وانت تلعب. وحلو خلينا نقول مثلا تلعب من شهرين لعبك واصل جراند مثلا. انت كذا لك مستقبل موطبي. عرفت. لا ما له دخل ابراهيم ما له دخل يعني. بس هم الاغلب لان ما عندهم شغل. عرفت. حلوة ذي حلوة. هذا اللي الصغار ذولا ما عندهم يعني شغال ما عندهم شيء طول الوقت يلعبون. عارف. ففرصة انهم يلعبون كبيرة مرة. بس يلعبون بس. ابو ليل ايش كودك الفروكت؟ هذه هدف صح؟ نعم هدف. الكود حقي والله شوف ابى اكتبه لك بس تطلع تجحفلنا اخر شيء ما تشتري. انت فاهم معكم ها؟ يا احمد يلا هذا هو. كتبت لك في الشات يعني فيها فلوس هذه. طبعا يعني صح تبي واحد عنده اختبار ادرات يحرق يا اخي. غالبيا الصغار ما عندهم شيء. اللي يدرسون بالذات ما عندهم شيء طول وقتهم يلعبون خلاص. روس وش صار عليه الجيم ذا؟ والله وش صار عليه يا ساتر. يلا يا وش اسمك انت ريان ها. هذا الكود حق. عمره 14 رانك تشامبيون وين. يا ابن الحلال ما قلنا على العمر يا ابني. انا اقول لك كم لك تلعب اللعبه. شوف رانك كم مثلا تلعب اللعبه من شهرين رانك جراند. انت لك يا ساتر يا روس. حلوه. انت لك مستقبل ان شاء الله يعني. لك مستقبل ان شاء الله. Roas could not afford to go down by 4. Needed to get something back. He got both of them in one move. صدقوني عيال الكود لايت بشوف اني ما قد اعلنت وتكلمت عنه اتوقع.
So Rawas switches it up, delays on his way to the ball, and ما ادري انتم تشترون يا عيال من اليوتيوب شوب، احس ما حد يشتري اليوتيوب شوب، كل الناس على التريد. هدف. Yeah, Derali just called his bluff on that one. وعليكم السلام ولكم. But he wasn't really in a position where hitting the ball makes sense. ما له دخل انا عمري 13 وانا تب. Assumed he wouldn't go تب. for it. ما شاء الله. Beats him to the punch. That's a great read, great speed as well by Derali. Up 4-1. What a turn of momentum we're seeing here. Derali completely takes control. Just طيب عيال روس صار عليه لاقم 4 والله كثيرة. والله كثيرة على روس. والله ثقيلة النتيجة يا روس. وين روس؟ I hope that this goes a little bit differently this time, and it has. وين رواس؟ Probably not there to put the pressure on. Here we go. Is it going to be the all-in? It kind of is. والله سيء فاسد. Enough of a bite from Derali, but Derali's recoveries are ridiculous. Yeah, Rawas is just using. شكل النظام يا عيال جيم عرفتوا. جيم يجيب الدرالي وجيم يجيب رواس. ويلا لين تنتهي المباراة كذا. يقلبها تعال بعد الجيم نشوف. That's the third or fourth time now that Rawas has gone for an extremely aggressive full pitch aerial play. If he could find a way to start جبت 100%. faster. مبروك هذه هدف الحمد لله. I would like to see more aerial plays started further up the pitch. والله العظيم ما في تحسه 50-50 الوضع. لكن الجيم ذا يمديه يرجع رواس والله. يمديه يرجع. Last one was almost awful for you. This one مبروك. You're gonna at least go for the delay kickoff. You need to get a little bit more central. ايش قاعد يسوي درالي على الكيك اوف؟ خلونا نشوف ايش سوى. تاخر شكله. سلو كيك اوف. لا والله مو سلو كيك اوف. وفداش. Not so much a guessing. It's a reading game where they're trying to anticipate which side of the ball is going to be strong, which side of the ball. انا لي 5 سنوات وانا تشامب والله. الفريدو. كفو الفريدو. حلو سجل رواس حلو. Within 3 goals again. I mean, they're both going for very, very explosive kickoffs here. Derali with the wave dash. كلمني يا رجال تلقاه في المقاطع حقتي. تلقاه في المقاطع. في الوصف تلقى الاستوديو حقي كلمني. متى تقفل تريد والله ما باقي له شيء صح؟ هو بسبتمبر ما باقي له كم 7 ايام اتوقع. نودع التريد حسبي الله عليهم بس حسبي الله. صح عليه وحش السيف كفو. 3 أهداف يا عيال. تتوقعون روس يرجع؟ انا اثق ان شاء الله نقول ان شاء الله. انا عرفت اللعبة وانا دايم يا ساتر. اسطورة يا دحوم صدقني كاسطورة. اصلا انك تكون لعبك عادي تستمتع اكثر من انك تصير معرق ترى. صدق والله تكون متعة اكثر. لان معرق يضغط على نفسه. حالته حالة لا اله الا حبيبي يا فريد. Fakes out. Gets a bit of a weak touch actually from Derali, so he should be able to take the ball over, but instead wanted to go for the challenge. حلو. Lower boost here from Derali. واللي الهدوء حق معلقين. والله انه هادين مرة. Does at least take the ball back over. He's gonna have a chance. Is he gonna? أنا لي 3 سنوات وأنا جولد والله أعرف أطير وأسوي جمب باقي جولد. يا روس لو جيتي لأنك تركز على الفري ستايل، لو إنك تركز على اللعب طبيعي راح يرتفع رانكك. يمدي يا سلام. This is all time that Rawas needs more than Derali. That's the reason why I actually kind of like this here from Derali. It's a bit of a slower play when you were taking it into the air. حلو السيف. مرتدة حلوة. والله حلوة من راس. وحش. الله يرزقنا هدوم. والله معلقين هادين يا اخي. مدري ايش السالفة الخمون يا اخوان. ترى الراس مع الشغف. ايش دخل الشغف؟ ما اتوقع ايش دخل. بس ممكن صادق الناس تغير مستواهم يصيرون الناس يكونون اقوى بعضهم. To be able to read and then react to that play. Rawas could make it a 1-goal game here. He is starting the air dribble at halfway. Plenty boost left over. Derali dives in. Great challenge by Derali there. Did not want to back up into net.
حلو 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 تعادل. باقي هدف. اوكي باقي هدف. فيها رجعة باذن الله. اي والله فيها اشياء. بالضبط دحهم صح عليك. الناس تغير. الوقت يتعب ما يصير له نفس العاب. يتعب والله ما ادري. لكن قاعد اشوف في منافسه طيبه لحد الان. باقي هدف يعدلها. Plays it to the wall. Drali just keeping himself in good positions. If Rawas does go for the challenge, he should be able to win it. والله درالي حسه متوتر. Just picking your spots right now. And Rawas is going to have to go for a bit of a desperation play at some point. والله انه متوتر درالي. والله انه متوتر واضح. That is unreal. Both players were just playing a game of cat and mouse here. Rawas. حسيت انه متوتر هو. He had to fly away from the goal there and then shoot the ball back the way he's coming. That takes. يا ركزوا على المباراة والله العظيم. بيسولفون عن الرانك. ركزوا على المباراة والله. شوفون كيف روس قاعد يرجع المباراة. Even though he's lost his lead in the closing seconds of the game. Well, let's be honest, Drali was not going to give himself give Rawas a freebie. حلوة. It was all going to be up to Rawas to take. والله اني حاسس انه راح يصدم روس. Going to try and trust himself to go the whole way. It looked like he was going to try and fake. ايش قاعد تسوي روس؟ لا 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 لا. Try to find the bounce onto Rawas's car. الحمد لله. والله حسبته جاب العيد. من الدفة ذي وبابا عبوس خرجت قلت بس جاب العيد. غريبة والله غريبة من روس الشوطة. استعجل مرة. اوه التشيس دبل. يا ساتر. والله لعيب. حلوة ذي حلوة. لعيب والله. هذه يسمونها اللخمة. كيف تلخم الخصم؟ درالي توتر. ترى توتر والله معلومة يتوتر. ينهيها يعني يلا بدأ الجيم الثالث او الرابع. ينهيها يعني يوقف على الجيم ذي بس. او ما يفوز ولا جيم درالي خلاص. اوه حلوة حلوة من روس. Rawas still though, I think he deserved something there after that incredible first touch. Drali's got to try and cover. That might be bouncing. يا جوني وشوقه وزعلان عشان النهايات كلهم عرب. يا رجال خلهم يزعلون. Drali again goes for that delayed kickoff. ما حد يجحد ان افضل اللاعبين في الونز بالصدق يعني ما حد يجحد الشيء ذا. اوه هدف. Well, that was a bit different, and we've not seen that from Drali in some time. Yeah, it was Drali faking a wave dash to back قابل off there. He didn't wave dash, he just stayed in the position. Turned early, so no doubt Rawas would have paid attention to that. He probably thought that. اي اقصد يا سالم يعني يوقف درالي على جيم. يعني خلاص كله روس يفوز ورا بعض وينهي الجيم. فهمت علي؟ حلو حلو الكيك ذا حلو. فاذا احد قال لك يوقفه على جيم فمعناها خلاص راح يفوز عليها جيم ورا بعض وجي جي. متى مباراة ترك؟ بعد ذي ان شاء الله على طول. نصف النهائي ما هو ربع النهائي. الله يا المعلقين يا الهدوء. مشيت والله. الصراحة روس مستعجل هنا. توي ينتبه انه بستف 7. ايه روس استعجل والله. صراحة استعجل. تبث مباراة ترك اكيد ببث اليوم لين النهائي. اليوم بينتهي كل شيء اليوم ترى. الليلة كل شيء ينتهي. نشوف البطل من هو. ما جل البوست درالي. الله يرحمه. هدف 100%. لو صمل والله صمل في الدفاع. روس ايش قاعد تسوي روس؟ والله انقلبت على روس. والله انقلبت على روس. حاليا يا عمر ما في والله. حاليا لا.
And Rawas in no man's land for once, looking a bit awkward with his defensive positioning. Drally perfectly places the shot past him. As Rawas was more ready to cover the far post corner. وش كتبت اللي تقول رد انت؟ Wave dash. Rawas gets there in time, avoids being hit. كانت فرصة عند رواس بس انقلبت عليهم. Can Rawas do with it? It's a little bit more. He's just going to try and play for the 100. He's got Drally to jump. حلوة ذي يا لعيب وحش. As soon as Drally jumped, that والله يا بطل. Yeah, perfect by Rawas. Drally awkwardly landed in the post there, and that jump didn't. حلوة. متى كأس العالم؟ Rawas was quite happy to shoot the ball. كأس العالم مطول والله الصراحة. توقع مطول. وعليكم السلام ولكم. As soon as you've reached the peak of the jump, if you don't continue flying, you're now just falling. There's no way to get back up in the air to save a high shot like this. So Rawas perfectly countering Drally. They're both responding really well. كم عمر ترك والله اني ماني متأكد بس انه توقع 18 17 شيء زي كذا. اوه والله قدر يجيبه والله. والله قدر. That first touch and the jump 18 اوكي. at the same time. Wave dash to the توقع 17. get لا يا ريان 18. It looks like an open net, but that needs to be so technically sound to work out. If he overhits that first touch, Rawas will get back and stop it. If he لاحظوني عيال رواس هو نفس لعبة مع موكزي. كان مع موكزي يطير واجد. اللي شافه عاد ما ادري اللي كان في البث امس شافه. جت هذه بعد. كم 5-3 يا ساتر. ما عليه دفين ما يصاب. درالي طور من نفسه مرة ما شاء الله. لعيب والله. انت تتوقع النهائي؟ اتوقع روس وخلنا نقول روس وترك. يمكن روس يترك اكيد يعني. الا اذا عاد ناس ودرالي سواها. يا سلام حلو. والله قدر يسيفها روس. والله قدر يسيفها بس انه ما كملت معه. ايه امبارح كان يطير ويسوي شغلات بس اليوم لعبه صار ارضي تقريبا. يمدي الحمد لله. حلو. اوه شيء درالي والله. Waiting for the defensive play. Rawas trying to cook something up in offense. Good recovery there from Rawas, and he needed it. 60 boost versus the 100. تتوقع من يفوز؟ اتوقع روس ان شاء الله روس. لا وش الفلك ذا؟ Yeah, great power by Rawas, but a bit too high. لا اله الا الله. Drally diving in makes good contact. درالي قاعد يشيس. Rawas has managed his boost quite well, but he has to concede possession to pick up the mid boost as it appears. This is البطولة الجاية وش والله اني ما ادري يا سلطان. very similar position والله ما ادري. 1 minute and 8 seconds left when he went all in and gave Rawas the counter attack for 6-4. I don't think he's going to make the same mistake in this game. It's going to be a much more calculated لا تكفى. spots an opening. And that open. should be another goal for Drally. Waits for الله and buries it for 7-3. غريبة والله من روس. Yeah, just knew Rawas was going to want to try and go all in at some point. اليوم روس مرة ما لعبة ما ادري كيف. فيها اغلاط ما هي طبيعية تحس. يهدي بشكل غريب تلاحظون. صار يهدي ما يضغط. اللعب صار غريب حقه. شوف كيف الخشات والله العظيم. Successfully reverse challenge against Drally. Now here goes the full pitch air dribble from Rawas. He wants to dribble bump. Drally somehow while dodging the bump that looked like I know just an impossible position. And another what is saved by Rawas to Drally. He's getting quite a few of these defensive compliments from. حد ما يحتاج بلوكات رواس اقوى. At which point does it go from okay that was really good to okay could you يضيع الوقت درالي. doing everything I can. عليكم السلام محمد ولكم. Still getting to this ball. Drally's defense has been on a whole different plane throughout this series. Oh, he tried for the pinch as well. شكرا على الفولو عبد العزيز. شكرا. Do not go all in this time, Drally. توقع جي الجيم ذا والله.
Yeah, Roas is going to تتوقع اللعبة بتستمر سنين؟ أكيد راح Instead تستمر cuts 100%. infield, one touch, sets up the ترى shot. اللي يقولون Rally اللعبة reads it. بتموت بسبب التريد ترى ما راح Roas is looking تموت. to pull the trigger صدقني on ما راح that shot. تموت Rally was لأن there to intercept. صح إن في Roas is ناس still going for يلعبون this. ما هو شو اسمه Rally يروحون has played out a much more يجمعون في careful التريد and a much ويتاجرون more, وما أدري وين. I think, safe. بس ترى اللي يلعبون أكثر، اللي يلعبون يخشون يلعبون أكثر. ما أتوقع راح يأثر بشكل كبير. Going for at least one more goal, wants the momentum swing, if not the comeback, which looks pretty عليكم impossible السلام to على achieve right now. Yeah, Drali's أحم ولكم أحم. أي. No go next this time around. Roas happy to see this one through. And I believe, Johnny, we have now done something that stage 1 did not. خلاص جي جي We والله. have got ourselves والله يا عيال كل واحد two يفوز. wins. Yeah, like يلا I said, جي 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 جي. يلا بدأ الجيم اللي بعده يا شباب. الجيم كم ذا؟ خامس؟ نعم الخامس. حلو على طول رواس. مو معقول كل يوم اللاعبين كل يوم بطولة اللاعبين بيصير والله الصدق ترى كل يوم بطولة تعبهم صدق. Did not want to give him another touch on that dribble. He just went for the challenge immediately. Perfect technique though by Roas. بس هي البطولات تفيدهم والله، تكسب الخبرة يا حبيبي، تقعد تناطح اللاعبين الكبار واللاعبين المعروفين، تستفيد والله تستفيد، تاخذ لك خبرة منهم، تشوف كيف يلعبون. Does Roas want to come in on this? He's trying to stay on the blind spots of the camera. أنا في تبوك ما عندنا علامة التويتش. كيف ما عندكم يا ريان؟ أو هدف درالي. إيه وخالد لاعب يا أحم، لاعب أمس مع ترك خسن. Falling for that trap. Derali setting for him. Derali wants Roas to shoot across the goal like this. He's got such great coverage of the full goal from his perfect back wall positioning. It's really up to Roas. صدق وش ذي البطولات اللي كل يوم وش واهم شيء واهم بطولة ما عاد صرنا نعرف. والله شوف بطولة الونز. بطولات الونز واجد والله. أما بطولات ال 3 في 3 نادر يسوون هذه، واغلبها تكون رسميه، بطولات رسميه 3 في 3. اوه لو قدر يمر روس. Yeah, Roas wanted a bit more of an angle there that he couldn't create. Actually ran the ball in a bit of a risky position. There's not a lot of play on this one. Roas trying to create some space on the run up, but Derali just not. بدك تحط نايس عليك النهائي. والله شوف جوني بوي كويس صدق والله انه كويس جوني بوي، بنتابع جوني بوي. Attack against the backed up Derali. Yes, indeed he does. Into the air he goes. He's got almost no boost left though. Has to just settle for a 50. حبيبي يا احمد يا حبيبي. كم فلوس البطولة؟ الاول ياخذ $5000 اتوقع. حلوة جويزة والله انها حلوة ترى. $5000 يا حبيبي. والله نعمة. وعليكم السلام. هلا حلو الفيك بس جابها والله. He just killed the ball straight in front of him. Now Derali with low boost Roas. Good recovery, still argue with the back of the. شو الطقم ذا حقنا درالي غريبة. These players trying to hold on for that 1-1. بنش ايش البنش ذا؟ That gives Derali a lot of space to work with. He's going directly at the goal though. Really didn't give him a lot. حبيبي يا ون زد يا حبيبي. وعليكم السلام مرحبا فارس. اليم حق روس ما ادري وش فيه اليوم. ايه فش الفلك ذا؟ لا والله حلوة والله حلوة. نايس شت والله والله نايس شت. ما انت تتوقع راح يربح؟ والله انا قلت روس وراح اثبت على روس يعني، لانه غير كلمتي. انت مع من؟ اكيد مع روس.
ايوه بس هدف ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله جابه والله. كلهم عرب يا احمد، واحد مغربي وروس درالي مغربي وروس السعودي. واللي ما يدرون يا عيال ترى نبث في تويتش بنفس الوقت اللي يبث فيه اليوتيوب. والله جيت والله صدقني تركب ياخذ البطولة. نشوف بسوي حساب تويتش بسوي فولو حبيبي والله. ليش مع روس؟ لاني سعودي وهو سعودي يعني ما له واحد اثنين، كل واحد يعني اكيد بيدعم ولد البلد ما فيها كلام يعني. روس وترك واحمد كلهم مستواهم فيه ابو. روس اليوم ما ادري وش فيه والله ما ادري وش فيه روس. خجت والله. انا مع درالي لانه مغربي وانا مغربي اكيد يحق لك والله. ما في غير نوبو اللي مبدع الحين. والله نوبو هو اول واحد طلع وتقول لي مبدع. نوبو هجت معه والله. بس يرجع ان شاء الله. اوه هدف والله كثير على روس والله. شكرا على الفولو يا سامي. شكرا سامي عثمان اتوقع. شكرا يا حبيبي. انا مع اللي يفوز اكيد والله كثير يا رجل. يوسف شكرا يا يوسف. اللي عنده تويتش يا عيال سووا له فول والله يسعده. روس يقول نكست يعني جي الجيم ذا. يلا هذا الجيم الحاسم اذا جاب درالي طبعا يكون حاسم وجي على روس، لكن نقول ان شاء الله نروس يرجع باذن الله. لا ما طلع يا عيال لا. الجيم ذا اللي لو خسر يطلع فعلا. حلوة ذي. يلا شكله جيم 7 يا رجال شكله. نزل طبخة وفكرة والله ريان يمكن ما تدري. روس ضد الجانب الافضل ضد العرب يرتبك والله انك صادق. لا ما هو ارتباك لا بس يتغير مستواه ضد العرب ما ادري ليش. والله انك صادق في صدقت والله. شكله تخصص جانب روس. يمدي لا العيد. شكرا على الفولو يا طلال. ان شاء الله طلال اسمك ان شاء الله. روس لعيب شفته مع رولون كان رائع ومحترف حتى لو انا مغرب لكن انا اعترف ان روس محترف. والله هو مستواه ما هو كذا صدقت انت. وعليكم السلام يا هلا. ايه في بعدها لا حد يروح يا عيال ترك بعدها ترى مع ناس وبعد تركوا ناس النهائي ان شاء الله. طبعا النهائي لازم يفوز يعني الفائز بين ذولا بيقابل الناس او ترك. الفائز بين روس ودرالي. حلوة والله السيف بعد حلو السيف. واللي القلب لا ايش قاعد يصير طلال؟ نعم يا طلال يا مرحبا. هذا وقت النوم عندنا والله يا جنتلمان. إذا يعني مرة ما عندك شيء تفرج والله. اي البطولة عربية 100% بالضبط يعني بالجيب بالبطولة. درالي ما يقارن بروس والله. شوف روس اليوم مش روس والله فيها اغلاط ما هي طبيعية. وعليكم السلام هلا. حلوة يا رجال. ناس مغربي بعد. روس على مستوى اليوم ما يستاهل فوز والله. مستوى اليوم انه سيء ما هو سيء نوعا ما سيء الصراحة. فيه لخبطة ما فيه اي شو يسمونه ذا اي ثبات في اللعب. تحس فيه لخبطة ما هي طبيعية. لا دحومي لا ما توصل الاشياء ذي. حلو الفيك
حلو السيف، حلو السيف. لا يكون كيلرز اللي يلعب، والله ما ندري صدق. اوه الحمد لله سيء. ترى الروس مرشح البطولة يا عيال، والله غريبة انه يرتخي المستوى فجأة كذا، والله غريبة. حلو السيفات. راح البوست، راح البوست. ما اتوقع ريان، مستحيل السويب، مستحيل. اوه والله شوفوا يا عيال، ترى درالي دفاعه ما هو الافضل، والله دفاعه ما هو الافضل. الايم يروص، الايم تكفى. ضيعوه والله انك صادق، كل ما ترشح روس تهج معه. حلو الفيك. والله عطى روس مساحة والله. حلو. يا ساتر، تكفى كملها. الله بلكه. ايش رايك تطور العرب في الالعاب البطولات والسنة؟ والله تطور اسطوري يا احمد، الحمد لله. يعني اوفر واتش اخذوا كاس العالم، ولا والله ما اعرف الا اوفر واتش اخذوا فيها كاس العالم، بس إن الحمد لله يعني في تطور مو طبيعي عندنا. نايس سيف والله، حلو السيف. طلع البوست الروس بالوقت المناسب. يمدي يرجع. يا ساتر، حلوة والله من درالي، والله كانت حلوة. بس تحسه ما هو توتر يا عيال، ما اتوقع انه يتوتر. والله المساحة ذي تبي تلقم يا روس على اي والله. وعليكم السلام، ولكم. كيفك؟ الحمد لله بخير. تشوفون المساحة يا عيال ما هي طبيعية. اي نعم، نصف النهائي يا يوسف. المساحة ذي ما حبيتها والله. لما غاد اقوياء ضدنا، لا ما هو بس ضدنا، بالعكس. ترى درالي فاز على زن. حلو ال50 لعيب والله. والله روس وما هو يعني بيومه صدق، بس قاعد يحاول والله قاعد يحاول. درالي دفاع وهجوم قوي. لا دفاع يعني لك عليه صراحة. اليوم دفاع سيء روس، تحس دفاع اليوم مدري ايش فيه. حلو. اوبن. نايس. جيم 7 يا عيال شكلها. ترك وفاز على ترك. من هو يا اللي فاز يا سام؟ درالي هجوم بس دفاع مع حولك احد. الدفاع فيه اغلاط، حتى روس اليوم دفاعه والله سيء الصراحه. توقعون درالي راح يجيبها؟ حلو ال50، حلو والله. سقط جسر برلين. نعم حلو. لا والله موجود جسر برلين، ما شاء الله. هدف. نعم هدف. جي والله جي. جيم 7 يا عيال، جيم اخير وحاسب بينهم. ليتس جو. والله جيمهم ممتع مره. يلا الجيم الحاسم يا رجال بدأ. تشوف يا موب، والله كل شوي يطالع لنا لاعب جديد محترف.
والله ما توقعت يا عيال انه الجيم ذا او مباراة درالي وروس بتوصل للجيم 7. ما توقعتها والله، لكن وصلت. هذا يدل على ان في منافسة قوية بينهم. توتر شغال والله متوتر درالي هذا. كم عمر درالي والله ما ادري. dodged away from it out of more like a reflex than anything else, but he had no recovery plan. That dodge didn't put him in a position where he had any. شفت ايه اشوف يا عمر من اول انت كاتبها. يا ساتر. درالي بدت تهج معه، لكن ممكن يتحسن الوضع معه ترى، مع الوقت الكافي والله انه يحسن وضعه. يحاول ما يتوتر، يركز. لا زال الوقت مبكر، فالمفروض ما يتوتر. يحاول. والله كانت قريبة البوم والله. النهائي بعد ما هو الحين، هذا النصف النهائي الآن. غريب ال50 من روس والله غريب. وعليكم السلام. ولكم. ايه هذه اخر جولة صالح. والله الففتيات حقت روس مضروبة شوي. ايش السالفة؟ وين زن طلع والله. وعليكم السلام. هلا. So we've got the boost advantage like Drali did, and that is a goal scoring chance. حسه بيطير. Goal scoring chances. Drali just اوكي بيكنتر ولا يطير. boost out of him really, and now we can see Roas exactly where he wants it. يا ساتر والله حلوة، والله نشت حلوة منه. دانيال جاك لما يلعبون معهم يلعبون بسيرفر شو اسمه امريكي، عندهم نفس بطولتنا بالضبط، نفس البطولة ذي بس انه عنده بسيرفر امريكي. حلوة من درالي والله. روس متوتر يمكن والله. حلو الففتيات. فجرة درالي. اوبن دي يمدي. لا ما يمدي والله. مشكلة الروس البوست حقه لو يعطينا اياه فوز. وعليكم السلام. هلا. من افضل لاعب في العالم. والله قاعدين نشوف افضل مباراة للحين في العالم. لا ما هو في العالم خلاص. لا نروح بعيد. هذه هدف المفروض. نعم مفروض هدف. روس. وعليكم السلام. هلا. متى نشوفك في بطولة؟ والله ماني لاعب بطولات الصدق، يعني تشامبيون 3 وعلى قد الحال يعني مش. خلنا نتابع بطولات ونسولف معكم شباب بس. يا ساتر. لا الحذفة ذي. روس لازم يهدي اللعب. لا والله روس المتوتر يا عيال. شكله روس. He had all the cards there. He had the boost advantage. He had Drally backed up, and he had the ball. لو اني من دانيال ما عاد العب بعد 8-1. من دانيال ذا. اصبر يا عيال ما انتهت المباراة. انت بتلعب في بطولة الستر. اي والله نبي الستر حنا يعني ما نبي. ايزي سيف ذي سالفة. Flick angle is there. Wanted to try and fake out. Pops the ball up. 2 minutes left here. حلو السيف. Gonna try and play a bit quicker here, but Drali's been ready for it throughout the series. Advantage Drali again. He just drops the ball in front of him. He doesn't want to take any risks here. He's trying to catch Ruas pre-jumping. Ruas not going to give him that option here. Drali's so tough to demo. انا بسوي بطولة متابعين على 1600 كريدت في البث المقطع معك. كلمني على النص. طيب. Ruas recovery is good. That was a great save actually. Let the ball hit the crossbar intentionally.
والله درالي ما شاء الله عليه تماسك الوضع والله. توقعنا بتهج معه بس لا والله صمل حلو. يا اخي معلق نفس الشكل اللي ذكرني في دبليو. حرام عليك عاد شوف معلق ذا لا هذا شو اسمه جوني بوي يعني. هذا افضل معلق الصراحه يعني. بس في معلق ممكن انت تقصد معلق صح، في معلق ثاني كان موجود بالار سي اس اتوقع. Drali's going to stop the first shot. Rawas actually slowed down the play and chooses not to dive. انت تشجع من؟ اشجع روس والله. يلا هدفين يرجع والله لا يا عيال. الحين ناس ضد من؟ ضد ترك. ما احب اقول كذا بس ما بروح. لا ما انتهت المباراة يا رسول. اللي معه تقصد اوكي. يا عيال توقعون يعدلها والله لا. يرجع والله لا توقعون. يلا نشوف. انا تحمست خلاص. تحمست. يرجع. ليتس جو. هدف واحد ما هو صعب على روس. دقيقة كاملة ما هي صعبة ولا هي مستحيلة. ليتس جو. شكرا على الفولو احمد. شكرا للسبي. حي. احس كف درالي افضل من ترك ما ادري ايش سامع. حلو فجرة. وهذه خطيرة حلوة وتسيف والله نايس سيف. مع بوست درالي والله درالي سريع مرة الريكفري ما شاء الله. يعني كنت تسيف وتخش بنفس الوقت هذه تلخم الخصم. يلا روس. وش بيسوي دبل جمب ريست؟ حلو الفيك. حلوة والله لا حلوة من روس. سوى فيك قاصدها صح؟ حلوة من روس والله بالوقت المناسب الهدف. انا اعتذر اللي انت ريان متخاذل الله يهديك. بعد هدف يا ساتر وش القلبة ذي يا ايش قاعد تسوي روس يا ساتر. يا ساتر والله ما تقدر تضمن ضد روس ما تقدر تضمن والله. بيحاول يشيس عليه روس ما بيعطي مساحة. يا سلام حلوة من درالي والله. الجيم ولع والله. الجيم صار ما هو طبيعي. حلوة من درالي. يا ساتر وش الجيم. فيها الروس. لا يمديه درالي يرجع والله يمديه. أخيرا الروس أخيرا يكنتر. حلو السيف. لا والله نايس سيف. أبو ليه حسبت درالي من قلت لك كيكوفا أحسن من روس والله من جد. كيكوفا كان أفضل ترى يا عيال. جيم حاسم اوفر تايم. يا ساتر خلاها الروس. نايس سيف. حلو والله كلهم متوترين الحين والله لا يحطي محل احد. مع البوست الكافي روس. درالي سوى فيك. حلوة يقرأ عم التوتر صدق. اير دريبل. حلوة بالدرالي. كان كلوز يسيفها روس والله كانت كلوز بس حلو الاير دريبل بومب يا اخي. جي والله جيم ممتع. مين في النهاية رسميا درالي الان في النهائي وراح يقابل الفائز بين ناس وترك.